Okay, Ma, all of you settled on fast. Good morning to one and all. Uh, Myself, Dr. M. Srikanth. I completed my BTech in 2004. I think you didn't born in that year. Tell me your date of birth year. I think 2007, 6, 7, 8, yes. So combination of these three, 6, 7, and 8. Uh, I completed my BTech in 2004. I think in between 2004 to 25. So the gap available in between you and me, that is called my experience. And I completed my MTech through GATE in JNTU Anantapur. Uh, so after completion of my MTech, I started my teaching career after completion of my MTech. Now I completed my 20 years of teaching experience. Now I am working as an assistant professor in Valluripalli Nageshwarrao Vijnan Jyoti Institute of Engineering and Technology, Hyderabad, VNR VJEET antaru, Prakati Nagar, Hyderabad, in CSC department. In 2008, I started my teaching career and completed my MTech. Now, so in 2018, I registered my PhD, Doctor of Philosophy, from Usmania University, Hyderabad. Uh, Recently, in this year, in the month of August, February 14th, I awarded Doctor of Philosophy from Usmania University. I completed my PhD bio-wise. And in this month, recently, in August 19th, I think last week, August 19th, last week, Tuesday, I received my Doctor of Philosophy from Telangana Governor uh, Jishnudev Verma, along with, thank you, thank you. I'll show all those pictures, if possible, afterwards. Along with ISRO Chairman, V. Narayanan, ISRO Chairman. ISRO stands for Indian Space Research Organization. And Vice Chancellor of Usman University, Ramesh Babu Garu. Combination of these three eminent people, chief guest for that 84th convocation from Usman University, ISRO chairman, and along with the chancellor. In every state, chancellor belongs to the university. ఓకే యూనివర్సిటీకి అన్ని యూనివర్సిటీస్కి ఛాన్సలర్ గవర్నరే అమ్మ. ఏ యూనివర్సిటీ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్కి కాన్వకేషన్ అయినా కంపల్సరీ గవర్నర్ వెళ్ళాల్సిందే, గవర్నమెంట్ మాత్రమే. In the month of February, I completed my PhD, and now after completion of 4 months only, I received my Doctor of Philosophy in the month of August 19th, this month, 2025. But actually, the last convocation scheduled in 2022. After 3 years, the convocation, 84th convocation schedule in this year after completion of my PhD. I'm fortunate to receive my PhD in front of those three eminent people here. Now I'm going to teach about the introduction to programming. Actually, you don't know about programming and so on, okay? Up to now, you are concentrating about these three subjects. What are those three subjects? Maths, physics, and chemistry. Programming, I think you don't know here. This is the very important, if you want to settle your career, compulsory you need to know about the programming. So introduction about the programming through problem solving through C language. Language and enti, C and enti, programming and enti. What's the history available here? I'll give clear picture about all these. Start from first unit to the last unit. I don't know how many concepts you need to finish from today to tomorrow's session. Tomorrow only the last session here. Actually, for this week, I don't know in the next week when I'm will be available in this kite. Actually, in the next 2 weeks, a little bit very busy with my guide here in Hyderabad. Next, after completion of those 1 or 2 weeks, I will be there in the weekends. First, I need to show about the syllabus available here, introduction about programming and problem solving. Now,
So what are the concepts? I think everyone displaying this. Can I zoom this one? You already, yes. Can I zoom once again? Yes, you want to zoom? Okay, enough, enough. Yes, enough now? Now just see here, introduction to programming and problem solving through which language? C. Okay, what's the first concept? History of computers. First, history of computers. Then, basic organization of computer. Okay, next ALU. ALU stands for arithmetic, logic, any concepts are already completed from your faculty members. Okay, I will repeat all these concepts once again with my session here. Just see history of computer, first the concept. Next, we need to go for the next concept, basic organization of your computer. First, I need to start the computer programming starts with computer definition. Okay, what is the definition of computer and so on. I will give here in the next level in step-by-step fashion. Then you need to go for input output units, IO units antaru, memory storage antaru, next program counter PC antaru, introduction PC ante personal computer kaadu, related to our concept program counter belongs to PC. Okay, next introduction to programming languages. Programming languages, what's the difference in between program and programming language? I will give a clear picture about this in the next level. After this, basics of computer program. ఇప్పటి వరకు కంప్యూటర్ వచ్చిందమ్మా, హిస్టరీ ఆఫ్ కంప్యూటర్. ఇప్పుడు కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్, వాట్స్ దట్? కంప్యూటర్ program, combination of two very important keywords available. Okay, combination of two very important keywords available. Basics of computer program. Next, very important concepts are available here in your hand. Algorithms, flowcharts. These are the two very important keywords are useful in your lifetime up to the last. Okay, algorithm and flowchart. What is an algorithm? What is a flowchart? I'll give clear picture about these two concepts in this session itself. Next, need to go for the next concept, introduction to compilation and execution. What is the need of this compilation? What is the need of this execution? What is the difference in between compilation and execution? I will give in step-by-step fashion. Then you need to go for the definition of data types, and in the next, primitive data types and different types of data types I will give. Next, the next concept here in your first unit, variables and constants. The next, basic input output operations. Basic input output, printf, scanfs unnai kada, basic input output operations I will give here. So what are the different operators are available and how to execute those operations with the help of different operators? I will give clear picture about the operations in your C programming. Then need to go for the very important concept, type conversion and type casting. One of the very important question from your PPS, from programming through problem solving. What's that? Type conversion and type casting. One of the very important concept. So data type available in your hand. So we are converting from one data type to another data type. That is called type conversion. And what is the difference in between type conversion and a type casting? I'll give clear picture with the help of an example program. Very easy to understand if you follow my steps and my sessions. And next, we are having one more very important subtopic available in your first unit, that is problem solving techniques. What is your subject name? Introduction to programming and problem solving. Problem solving available in the next second subtopic, problem solving techniques. What are the problem solving techniques? One problem available, I need to solve that problem. Okay, one problem available, compulsory I need to give the solution for that problem. That is called problem solving technique. What are the techniques available to solve one problem? I'll give clear picture about these. Next, followed by what are the techniques mentioned in your syllabus? Many techniques are available, only few techniques are mentioned in your syllabus. Those are algorithmic approach, characteristics of an algorithm. Okay, what is an algorithm? What is the different topics or techniques are available in problem solving through programming using C language? I will give. Next, followed by the last concept in your first unit. What are those? Problem solving strategies. Okay, problem solving strategies. Top down approach, bottom up approach. Okay, top down approach, top down parsing antaru, bottom up parsing antaru. Two techniques. Okay, top down parsing and bottom up approach. These are the two. And the last concept in your first unit, that is time and space complexities. Okay, time and space complexities of an algorithm. What is the definition of time complexity? What is the definition of space complexity? What is the difference in between time complexity and space complexity? I will give clear picture about these two. Finally, that's the end of your first unit. Okay, time and space complexity.
for your an algorithm. So how to write an algorithm, so how to convert from algorithm to program, and how to convert from algorithm to flowchart. What is the difference in between algorithm and flowchart? I will give in step by step fashion. Just follow my session and just don't divert from yourself. All of you listen carefully and compulsory. Just don't listen like a movie here. If you identify a very important point, try to note down those very important points in your notes. Okay, so all of you open your notes. This is not a movie, it's a class. So all of you open your notes and try to note down the very important points. If you or learn from my mouth, compulsory note down those very important points. నేను కూడా కొన్ని రాయమంటాను, అది కూడా రాయాల్సిందే. So what are those? Compulsory need to revise all those points after completion of this session in the evening. When you are moving into your hostel or home, compulsory recall all those points, and finally need to refresh all those points, start from first to the last, and finally come back to the next session with the new topic. If you're having any doubts, raise your doubts in the first level. I need to go for the solution to all the problems. So I need to resolve all the problems. I need to give the solution for all the problems. And finally, I'll go for the next topic, a new topic. Okay. Next, what's the first concept? First, I need to go for computers. What is a computer actually? Then I'll go for history of computer. Okay. I'll have to write the side heading here, computer basics. So basics of your computer, I need to go for the basics of the computer. I need to go for the basics of computer. Then I'll go for the history of computer. Okay. First, you need to know about the computer, followed by the definition and so on. Anyone knows the definition of a computer? Anyone knows the definition of this? Yes, many of the persons I think giving reply here. Anyone just in standing ovation in your place, give the answer for this. At least in the front rows, from boys or girls. Just stand in your place. Yes, give the definition of a computer. Yes, yes. Big claps to that. Uh, First, ఇనిషియేషన్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ముందుకు రావడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ గివింగ్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు రైట్ ఆర్ రాంగ్, దట్స్ అనదర్ కేస్. ఎస్, హీ గివెన్ ద స్టూడెంట్ హూ, యువర్ నేమ్ అమ్మా? లోక్నాథ్. ఓకే, కమలాసన్ దశావతన్ సినిమా. ఓకే ఓకే. Loknath given the answer for computer here. Computer is an electronic device. Yes, 100% correct. Computer is an electronic device. It takes the input through which devices? Output devices. Input devices. Default. Okay. Computer is an electronic device which accepts the input through input devices, and in the next level directly we will get the output. Directly output వచ్చేస్తుందా? No, compulsory we need to process that input. We need to process that input. Finally, you will get the output through output devices. Now, this is the definition of a computer. Computer perform different mathematical, logical, and arithmetic operations. It takes the input through input devices and executes all those inputs and process means program under execution. Process that input. Okay, first takes the input, computer takes the input. Okay, computer takes the input through input devices, process the input through processing devices through CPU. CPU stands for, I think everyone knows, central processing unit. Central processing unit. Very important here. CPU stands for central processing unit. Combination of this very important. One more last resultant value you will get through output device. First, computer is an electronic device. Yes, computer is an electronic device which accepts the input through which devices? Input devices. Yes, correct?
and immediately in the next level the input is moves into the CPU, okay, central processing unit. And CPU is a combination of three very important blocks. What are those? I will give in the next level. But CPU takes the input and processes that input. Finally you will get the output through which devices? Output devices, okay. Small. To write this definition, I'll have to write this definition in your notes. 2 minutes. Thank you, sir. Hello, hello. Good morning. Good morning. Sorry, I'm not getting you. Good morning. Not at all happy. Good morning. Yeah, sounds
The CM available on the screen, the definition available. I already told this definition available in different way. Uh, Computer is an electronic device which acts, just all of you remember the statements in logical way. Just don't by heart the statements. Okay. If you remember the statement using one logic, you need to write in your own words. Okay. Definitions కానీ paragraphs కానీ by heart చేయదు. Just don't by heart any concept. Always by heart the logic. Finally, very easy to write your concept, your definition in your own words, not in in any subject. Okay. Try to practice by yourself. So what are the tips and tricks available? I'll give in the next level. But just see here. Computer is an electronic device. Yes, correct. Which accept output or input? Always input. Immediately after completion of accepting input through input devices, it processes the input. Yes, correct? So after processing your input, you will get the outcome. You will get the resultant value. You will get the output. You will get the output through which devices? Output devices. Yes, one example I will give for this real-time example. What's the difference between input and output? Uh, I want the output that is watermelon juice. Okay, I want the output that is watermelon juice. డైరెక్ట్గా వాటర్మిలన్ తీసుకుపోయి గ్రైండర్లో పడేస్తారా? That's not the valid case na. Input for watermelon juice, that is watermelon, yes, correct. But we have the process, yes, correct. Input for your watermelon juice, what's that? Watermelon, that is the input. In between watermelon to watermelon juice, a big process available. I think everyone knows that process, yes, correct. First we need to cut that, first we need to freeze that watermelon with water, and finally need to cut into the red number of pieces and remove all the trashes from these watermelon pieces, and finally put all those red and different valid pieces into the grinder, and you need to add the different flavors in that grinder, honey or sugar or milk made or any other based on your taste. And finally you need to switch on the grinder. Switch on చేస్తేనే అవుతుంది కదా, లేకపోతే డైరెక్ట్ వాటర్ మిలన్ మీరు దంస్తారా? నో వేనా. Need to switch on the grinder, finally filter on that particular thing. The beautiful, not beautiful, tasty juice available in front of you. Start from watermelon to watermelon juice. What is the input for this? Watermelon. What is the output for this? Watermelon juice. And in between, a big process available. That is called CPU, Central Processing Unit. Input 2 plus 3 in your calculator. Just 2 plus 3 type chesi కూర్చుంటే 5 వస్తుందమ్మా? No, compulsory we need to click on which button? Equal button. Yes, correct. 2 plus 3 and press and click on equal button. Finally, you will get the value 5. Yes, you will get the value of 5, and that is equal to the outcome or output of this input. Okay. Now just see here one more small real-time example for this. In your hand milk available. In your hand milk available. That is equal to input. So if you process the milk, you will get curd. Yes, correct. So immediately after processing your curd, you will get buttermilk. Yes, correct. So immediately you are processing buttermilk, you will get, what's the next output for buttermilk? Butter. You will get butter. So if you process butter, you will get finally ghee. If you process ghee ni process chestaru inkemanna. So if you want to use ghee in sweets, in your hand in front of you, pure ghee sweets available. Kakinada, Kaza or any other available. Yes, correct. In front of you, different sweets are available. But compulsory start from milk only, na? Start from milk. Milk to curd. Milk is the input, curd is the output. Yes, processing CPU. And curd to buttermilk. So curd belongs to the input, buttermilk belongs to the output. Buttermilk is the input and butter belongs to the output. Butter belongs to the input, and finally ghee belongs to the output. So in between input and output, we need to execute the process. Without process, we can't change from input to output. So always process the input, you will get the beautiful resultant value in your hands. So if you read your subjects based on your intelligence, finally you will get the resultant output after completion of your exams. Ante kada. So exams baga rastene marks baga vastayi. Drop cheste marks baga vastaya? 0 marks vastayi. So that is the input. Writing of your exam, input. Finally you will get the resultant value. Grade, that is equal to output. Madhyalo exam rasedi entamma? Processing. I think you got the difference in between input and output. Yes, this is a very important. Now what the definition available on the screen, just see here. A device that computes. Computer computes always. What are the things or computes using computer? Just see here available on the screen. It is an electronic machine.
Okay, it is an electronic machine, already I told, that performs high-speed mathematical or logical operations. We are executing high-speed 2+3 అని టైప్ చేసాము, లేకపోతే ఒక ఆపరేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము. ఇవాళ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 1 year తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చింది. దట్ ఈస్ కాల్ హై స్పీడ్? నో. జొమాటో ఉందమ్మా ఇక్కడ, స్విగ్గీ ఉంది కదా, జొమాటోలో ఫుడ్ డెలివరీ చేశారు 20 minutes 30 minutes, ఓకే. 1 week తర్వాత బిర్యానీ డెలివరీ చేశారు, తీసుకుంటారా? నో, దట్ ఈస్ నాట్ ద వ్యాలిడ్ వన్. అమెజాన్లో ఒక ప్రోడక్ట్ డెలివరీ చేశారు 1 week తర్వాత, నో ప్రాబ్లం, ఏదో మొబైల్ అది ఇది. బట్ జొమాటో కానీ స్విగ్గీలో కానీ బిర్యానీ ఏదో బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏదో ఆర్డర్ చేశారు, మీ ఇష్టమైన పిజ్జానో లేకపోతే ఇష్టమైన ఫుడ్ ఆర్డర్ చేశారు. 20 minutes 30 minutes or half an hour, okay. Maximum 1 hour, okay. But next day or 1 week, you want to receive that particular delivery? No chance. Time plays a very important role. Time management plays a very important role. If you miss the time, so you are losing a beautiful options from your hands. Just don't waste the time always. Okay, like this. Like this, I think everyone knows that. So you are moving the screen always. Now many of the students are moving the screen always using many number of applications. Yes, do, but need to divide 24 hours into 3 sessions. 8 hours for study, 8 hours for sleep, 8 hours for entertainment. Means we need to discuss with your friends and other activities. Means all these other things are available now going on. 8 hours you are here. Okay, compulsory remember 8 hours for study and 8 hours for 100% sleep. Divide these 24 hours into 3 blocks. Finally, in your hand success. One more very important point: be disciplined, be punctual, and respect to your parents, respect to your faculty members. Okay, respect to your faculty members, respect to your parents. Parents, proud parents those are. Why? Because so many struggles and hurdles. You are in KIET. Yes, correct, na? So many of the struggles and hard work. Finally, you are in KIET, and finally, just you are having the one very important, beautiful option to give one gift to your parents after completion of your BTech. ఇప్పుడు మీరు గిఫ్ట్ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నారమ్మా. ఇప్పటి వరకు మీకు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు, మీకు గిఫ్ట్ ఇచ్చే ఛాన్స్ కూడా వచ్చింది. ఏంటి? ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఫైనల్ ఇయర్ నీడ్ టు గివ్ టు యువర్ పేరెంట్స్, దట్ ఈస్ యువర్ ప్లేస్మెంట్. ఓకే, and just transfer your dream into the real world, and finally need to place your placement in your parents' hands. That is a beautiful gift to your parents. Okay, all of you ready to give to your parents? Yes, speak loudly. Everyone wants placement or not? అరే కైట్ అంటేనే ఉద్యోగం, ఉద్యోగం అంటేనే కైట్ కదమ్మా. ఎస్ కరెక్ట్, ఎస్ కరెక్ట్. కైట్ అంటేనే ప్లేస్మెంట్, ప్లేస్మెంట్ అంటేనే కైట్. సో very important, you need to try for the placement, not for the knowledge. Yes, along with the knowledge, compulsory we need to try to catch the good dream company from KIET. Okay, oh, okay, enough. Just see here, what's the definition of computer? Once again available on the screen: a device that computes, especially a programmable electronic machine. This is called computer is a programmable electronic machine. Okay, in everyone's dream need to catch a dream placement. Okay, in every engineering college you are studying, not in engineering degree or another. So after completion of your degree, graduate. If you are graduated, compulsory we need a placement. You are the employee, from student to employee, student to employee. So every engineering college aim to get or to give a good placement to all our dear students. అంతే కదమ్మా, ప్రతి. So in VNR also many placements are available, in KIET also many placements are available. Your seniors are also got many number of placements. Try to take an ideal for this and try to catch good dream company from your KIET and from your institution. Okay, and next see here, it correlates and assembles, stores, otherwise process information. This is very important. Process information with the help of a computer. ఇన్పుట్ను తీసుకొని డైరెక్ట్గా అవుట్పుట్ ఇస్తుందమ్మా. ఇన్పుట్కు అవుట్పుట్ మధ్యలో ఏముంది? ఎస్, ఐ ఆల్రెడీ గివెన్ ఎగ్జాంపుల్, రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. వి నీడ్ ప్రాసెస్, ప్రోగ్రామ్ అండర్ ఎగ్జిక్యూషన్. గ్రైండర్లో అన్నీ వేశారు, సో ఆన్ చేయకపోతే గ్రైండ్ అవుతుంది అది? నో ఛాన్స్. వి నీడ్ టు స్విచ్ ఆన్. ప్రాసెస్, ప్రాసెస్ మీన్స్ ప్రోగ్రామ్ అండర్ ఎగ్జిక్యూషన్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద కంప్యూటర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద స్టార్టింగ్ స్టేజ్. What are the different types of computers? I will show here. Just now I given the definition of computer. What's the definition of computer? Computer is an electronic device
which accepts the input through input devices, processes the input through processing devices, and executes the different mathematical and logical operations it computes through computer. Finally, it gives the resultant value through which devices? Output devices. I will give all those in the next level. And now this is equal to computer. Now what is this? Monitor. So here is the mouse. So keyboard and mouse belongs to input device. This one processing device. This one, yes, input కు అవుట్పుట్ కు మధ్యలో ఏముందమ్మా? ప్రాసెసింగ్. సిపియు లేకపోతే ఇక్కడ ఇన్పుట్ తీసుకొని ఇక్కడ అవుట్పుట్ వస్తుందా? రాదు కదా. సో కంపల్సరీ ఇన్పుట్ వీఆర్ యాక్సెప్టింగ్ త్రూ కీబోర్డ్. ద బేసిక్ ఇన్పుట్ డివైస్ ఆల్వేస్ జస్ట్ రిమెంబర్ హియర్ కీబోర్డ్. Many input devices are also available in your hand. The basic input device that is equals to keyboard. Yes, correct? Keyboard. Next, the basic output device. What's that basic output device? Monitor, display. Basic. And all the other devices also available. What are those? I will show on the screen. But just remember here, what is the basic input device? Keyboard. What is the basic output device? Basic processing device. Processing device only one. What's that? CPU is a combination of three very important blocks. What are those three very important blocks? I will show on the screen. But just remember here. First, it takes the input through input device. Computer ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది పాత కంప్యూటర్, ఇప్పుడు ఇలా లేదు. మీ ల్యాబ్లో వేరే ఉంది కదా, అడ్వాన్స్ కంప్యూటర్ ఉంది. ఐ విల్ షో ఆల్ దోస్. సో దిస్ వన్ బిలాంగ్స్ టు ఇన్పుట్ యాక్సెప్టెడ్. అండ్ ఇదేంటమ్మా? Mouse. Okay, and this one CPU, and this one output. Okay, look at this picture of a computer from your lab. A computer is made up of many parts. Okay, many parts are available, but main parts, those are input, output. In between input and output, processing. And all of you write here types of computer. Make it fast. Types of computers. Then I'll go for history of computers afterwards. Types of computers. What are the different types of computers? Starts from big amount of information we are accepting through supercomputers to personal computers. Supercomputers to personal computers. Supercomputers to personal computers. Now types of computers are available here on the screen. First write only the keyword, just don't write the complete statements. Just write only supercomputers. I'll give this slide also. I will give each and every slide to you. Okay, but what are the points you need to note down in your notes? All of you note down. Just don't write the complete picture available on the screen. Just write the first one, supercomputers. Second one, mainframes. Third one, mini computers. Last one, your computer, personal computer, that is my desktop or laptop, your mobile. First one, supercomputers. Second one, mainframes. Just write only names. Each and every information write them. Okay. First one, supercomputers. Second, mainframes. Third, mini computers. Next, that is your personal computer. Personal computers. Okay, personal computers. Now I'll explain about all these four. Okay, just don't write each and every point. Now, what's the information available on the screen about supercomputer? Supercomputers are used to process very large amounts of information, including processing information to predict. Tell me, what are those? Yes, next, satellite images. Next, navigation and process military war scenarios. So, just now I given the one statement. I received my doctor of philosophy in front of ISRO chairman. So in ISRO, nearby Sriharikota, Nellore available na Nellore, Sriharikota. So from Sriharikota only we are launching our own satellites. Yes, correct. So మీరు టీవీలో చూస్తుంటారు కదమ్మా, you are watching when the satellite moves from our Sriharikota to the satellite position here. Compulsory that different computers are located in ISRO main branch, that is Bangalore. Okay, and all those computers are supercomputers. Those are not our normal computers. It accepts large amount of information, and where we are using those are the computers are in military applications. Those are supercomputers.
అండ్ ఇన్ వెదర్ కాస్ట్ ఆర్ వెదర్ కండిషన్, మీకు వర్షం పడుతుందో లేదో శాటిలైట్ ఇమేజెస్ వస్తున్నాయి కదా, సో అవన్నీ వీఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ద శాటిలైట్ ఇమేజెస్. సో ఆల్ దోస్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ నాట్ నార్మల్ కంప్యూటర్స్, దోస్ ఆర్ సూపర్ కంప్యూటర్. It accepts large amount of information. So that is not our that is not our normal personal purpose. Okay, so ISRO given the real time examples for this. Now what are the next level? Mainframes. Mainframes, simply called servers. Mainframes are used by government and business to process very large amount of information. So compared to your military and other applications, mainframes are also called simply servers. Okay, government servers ఉంటాయి. SBI, State Bank of India ఉందా? So State Bank of India process the number of transactions through SBI database server located in Delhi. Okay, single server available in Delhi, and all the sub servers are located here in each and every area. In Kakinada, one server available, and all the branches, only one branch available? No, many branches are available in Kakinada, and all the branches are interconnected to one single big server that is also called mainframe. Okay, mainframe. And next level computer, that is mini computer. Okay, next level computer compared to your mainframe, that is small servers, small scale servers under. Large scale server, those are mainframes like Amazon web server, Gmail database server, WhatsApp server. Yes, all these servers are mainframes. Large amount of information we can maintain. Now in KIET, one server located, we need to maintain only thousands of systems. Okay, now in one engineering college and one government organization maintains only 1,000 or lakhs of systems. But if you are maintaining crores of systems, that is called mainframe. If you are maintaining thousands of systems, that is called mini computer. Okay, I think got the difference between mainframes and mini computer. Yes, correct. Small organization, that is called small scale servers under. Mainframes ante large scale server, mainframe ante server. Yes, you are typing www.google.co.in or www.gmail.com అంటారు. Gmail వచ్చేస్తే కదా. So you are accepting your account information through your username and password. Yes, correct. Within a fraction of seconds based on your internet speed available your information, but your information not available in your client system. Coming from which system? Gmail database server, based on your username and password, based on the authentication of your person. Authentication means verifying the identification of a sender. మనల్ని వెరిఫై చేస్తుంది, అది జీమెయిల్ వెరిఫై చేస్తలేదమ్మా. ఏటీఎం మిషన్కి వెళ్ళారు, పిన్ నెంబర్ రాంగ్ కొడితే కరెక్ట్ వస్తుందా ట్రాన్సాక్షన్, మనీ వస్తాయా? నో ఛాన్స్. మీరు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ ఇస్తే ఓకే, కరెక్ట్ ఇవ్వకపోతే మీ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందా? నో ఛాన్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ authentication. Authentication means verifying the identification of a sender. In other words, an authentication technique tries to verify that a message is coming from a correct authorized person or not. Okay, that is called authentication. Now I need to go for personal computers. What are the personal computers? That is your computers. Your mobile also called personal computer. Your desktop system also called in your home, that is personal computer. You are using your personal computer for your personal usage. Yes, correct. మీ పర్సనల్ యూసేజ్ కోసం మీ అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, మీ వాట్సాప్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, మీ ట్రాన్సాక్షన్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు. సో దట్ ఈస్ ఫర్ యువర్ పర్సనల్ యూసేజ్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ మొబైల్ ఆర్ డెస్క్టాప్ ఆర్ ల్యాప్టాప్, నా పర్సనల్ యూసేజ్ కోసం నా ల్యాప్టాప్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఎస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ విచ్ కంప్యూటర్? Personal computer. So personal computer is not a server, that is called a client. Yes, correct. I think got difference between client and server. Okay, you'll get the difference between client and server. Client and server, clear picture available in your CN subject. Okay, in the next time 21 or 22 computer networks అనే సబ్జెక్ట్ వస్తుందమ్మా. దాంట్లో how the computers are interconnected, your information available. Now not required. Now I think what the difference between all those four types? What are those? First type, the big large amount of information we are maintaining in supercomputers, and large scale servers are mainframes, small scale servers are mini computers, and your computers are personal computers. All these are available here. Now all of you write here on your notes, computers have two main parts. Computers have two main parts. Computers have two main parts. మా లంచ్ ఎప్పుడు? 12 డైరెక్ట్ చెప్పేస్తున్నారా? మీరు కనుక్కొని చెప్తున్నారు. Yes. Computers have two very important parts. What are those? Hardware and
First one called computer hardware, second one called computer software. Computer hardware and computer software. Remember here, these are the two very important concepts are available. Combination of both are very important. If you miss hardware, useless available in your software in your hand. If you miss hardware, useless of software. If you miss software, so hardware ఉన్నా కూడా వేస్టే. మొబైల్ ఉందమ్మా, దాంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేదు. మొబైల్ డివైస్ ఉంది, దాంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఆల్రెడీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేదు, అప్లికేషన్ లేదు. మీరు మొబైల్ యూజ్ చేస్తారా? నో ఛాన్స్ కదా. మొబైల్లో ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి, దాంట్లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలి. ఫైనల్లీ వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు ద ఇంటర్నెట్. ఫైనల్లీ యూ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ మెనీ అప్లికేషన్స్. వాట్సాప్, ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ అదర్ అప్లికేషన్స్ చేసి యూ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ త్రూ యువర్ mobile. So mobile is a combination of two things. Yes, mobile device belongs to hardware. Yes, mobile device belongs to hardware. Android operating system and the program application programs, those are called softwares. Okay, Android operating system and application program, those are called software. And in laptop or desktop, laptop or desktop is a combination of computer hardware. Okay, computer hardware ante malli next concept. Software గురించి కూడా డెఫినేషన్ ఇస్తాను. బట్ యూ గో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. The device laptop belongs to hardware. It's a combination of three parts. What are those three parts? I will give in the next level. But what is hardware? What is software? We can see and we can physically touch on the software or hardware? Hardware device only. సాఫ్ట్వేర్ టచ్ చేస్తారా? నేను తీసుకుపోయి ఇక్కడ టచ్ చేశాను అంటే కరెక్టా? దేన్ని టచ్ చేశారు? ల్యాప్టాప్ స్క్రీన్ టచ్ చేసినట్టు, డెస్క్టాప్ స్క్రీన్ టచ్ చేసినట్టు. స్క్రీన్ టచ్ చేశారంటే మానిటర్ టచ్ చేశారు. మానిటర్ అంటే దేన్ని టచ్ చేశారమ్మా? యు ఆర్ టచింగ్ అవుట్పుట్ డివైస్. అవుట్పుట్ డివైస్ బిలాంగ్స్ టు హార్డ్వేర్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్? Hardware only. Okay, I'll give the information here. So first, you already written on your notes is how many two different basic parts of your computer? Hardware and software. So remember these two very important points. What is computer hardware? All of you just write. Computer hardware. Start writing computer hardware. Computer hardware is the physical part of the computer. Computer hardware is the physical part of the computer. Computer hardware is the physical part of the computer system, comma, the machinery and equipment, also called simply. This is the definition of computer hardware. We can touch physically. We can't touch physically software. We can see and we can touch physically. We can see software but we can't touch physically. Physical ka touch cheste hardware, touch cheyakapothe software. Computer hardware is the physical part of the computer system, the machinery and equipment. The part of the computer you can see and you can touch available in the next screen. Computer hardware is the physical part of the computer system, comma, the machinery and equipment. So all this monitor, speakers, keyboard, mouse లేదు ఇక్కడ. So all these are CPU. These are hardware devices, is correct? What are those? What are the different parts of the hardware? So hardware divided into how many components? Hardware divided into how many parts? I will show in the next level. But you got the difference in between hardware and software? Yes, correct? Any doubt in between hardware and software? You can see hardware and software. You can touch only hardware physically. టచ్ చేశారంటే హార్డ్వేర్, అది సాఫ్ట్వేర్ టచ్ చేసినా అని ఎగరద్దు. ఓ నో, ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్. Hardware is basically anything that you can touch with your fingers. Hardware is basically anything that you can touch with your fingers. Hardware is basically anything that you can touch with your fingers. And what are the different hardware devices or components or parts of your computer hardware? First, computer case, CPU, central processing unit, monitor, keyboard, mouse, disk drive, zip drive, CD-ROM, DVD-ROM or DVD,
hard drive, memory, speakers, printers. All these are the many more available and many more and many more. Not only this and many more. Here I given only few examples of your computer hardware. We can touch physically all these. We can touch CPU. We can touch speakers. We can touch keyboard. We can touch mouse. Yes, all these are equipments are also called computer hardware. Memory, RAM. RAM stands for random access memory. RAM stands for random access memory. CD-ROM అన్నాను కదా, read only memory. CD అంటే కాంపాక్ట్ డిస్క్, DVD అంటే డిజిటల్ వర్సటైల్ డిస్క్. CD అంటే కాంపాక్ట్ డిస్క్. ఇప్పుడు ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు CD అండ్ DVD. వీఆర్ యూజింగ్ ఫ్లాష్ మెమరీస్, ఆల్సో కాల్ పెన్ డ్రైవ్స్. CD కాంపాక్ట్ డిస్క్, DVD డిజిటల్ వర్సటైల్ డిస్క్, ROM read only memory, RAM random access memory. It's available on the screen. I move to the previous one. Oh, this one. Let's write only few. I don't know all these. Many more available. Just write for few examples. Just write this very important statement. Hardware is basically anything that you can touch physically with your fingers. Is correct? Projector is hardware device or software device? దాంట్లో ఉన్న దాంట్లో ఉన్న అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది సాఫ్ట్వేర్. ఎలివేటర్స్ ఉన్నాయి. ఎలివేటర్ అంటే లిఫ్ట్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ లిఫ్ట్ బిలాంగ్స్ టు హార్డ్వేర్. సో ఇన్బిల్ట్ ప్రోగ్రామ్ అవైలబుల్. సో దట్ ఈస్ కాల్ సాఫ్ట్వేర్. దాంట్లో ప్రోగ్రామ్ రాకపోతే లిఫ్ట్ పైకి వెళ్తుంది, కిందికి వెళ్తుంది, పైకి వెళ్తే 1 కొడితే 4కి పోతే, 4 కొడితే 1కి పోతుంది, ఇష్టం అన్నట్టు పోతుంది. సో కరెక్ట్గా వెళ్తుంది, 1 దగ్గరికి వెళ్ళి అవుతుందంటే బ్యాక్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ అవైలబుల్. దట్ ఈస్ కాల్ సాఫ్ట్వేర్. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ దోస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హార్డ్వేర్ లేకపోయినా సాఫ్ట్వేర్ ఉండి వేస్ట్, సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నా కూడా హార్డ్వేర్ ఉండి వేస్ట్. సో మొబైల్ డివైస్ ఉన్నా కూడా ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీ హ్యాండ్లో ఉన్న వేస్ట్. సో కంపల్సరీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. So combination of both. We need operating system along with application programs and combination of your physical equipment. Physical equipment, that is called computer hardware. Okay. Now computer hardware is divided into. All of you write here hardware. There are 3 types or categories of hardware. There are 3 types or categories of hardware. All of you write. There are 3 types are categories of hardware devices. First one input devices, second one output devices, third one storage devices. Remember, this is very important question from first unit. Explain about the types or categories of your computer hardware. First one input devices, next one output devices, next one storage devices. And first, just see here, there are 3 types or categories of your computer hardware. First one, input devices. Next one. I think you know about all these 3. Yes, correct? But I'll show all this. First, what is the need of the input? Input lekunda output వస్తుందా? వాటర్ మిలన్ లేకుండా వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ వస్తుందా?
గ్రైండర్లో వాటర్ పోస్తే వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ వస్తుందా? వాటర్ మిలన్ వేయాల్సిందే కదా. కొద్దిగా వాటర్ మిల్క్ వేసినా కూడా కంపల్సరీ వి నీడ్ వాటర్ మిలన్. ఎస్, పైనాపిల్ జ్యూస్ అంటే వాటర్ పోస్తే పైనాపిల్ జ్యూస్ వస్తుందా? దట్ ఈస్ నాట్ ద వ్యాలిడ్ వన్. సో కంపల్సరీ వి నీడ్ ఇన్పుట్. Finally, process the input, you will get the outcome or resultant value in the last you throw using your output device. Is correct? It is very important. Now, what is the need of this input? Our data, our information I'll show here in the next. Let's see here. All of you write the input devices. Next one. First, number one betti input device and rayandi. Statement rayandi. First, input basically means getting data into the computer to be processed. ప్రాసెస్ చేయాలంటే మనకు ఇన్పుట్ కావాలి కదా. గ్రైండర్లో ఒక ఐటెం ఉంటేనే గ్రైండ్ చేస్తుంది. గ్రైండర్లో ఎంటీ బౌల్ పెట్టి గ్రైండ్ చేస్తే అవుతుంది ఏమన్నా? నో వే. గ్రైండర్లో పీనట్స్ ఆర్ గ్రౌండ్ నట్స్ వేస్తేనే యూ వాంట్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్రాసెసింగ్ అవుట్కమ్. Otherwise, no. We need input. Input basically means getting data into the computer to be processed. Getting data into the computer to be processed. Computer accepts the input through which devices? Computer accepts the input through which devices? Output devices, huh? Input device kada. Input ekkada nundi vastadi? What are the input devices? First basic input device. First basic input device. Basic output device. Basic input device, basic output device, and many more available in input device, many more available in output device. But we need these two, very important. Without keyboard, without display, we can't show the output, we can't receive the input. We can't show the output through output device, through monitor. We can't take the input through keyboard. Compulsory, we need these two basic input and output devices. Basic input device belongs to keyboard, basic output device belongs to display, monitor, and many more input device available, many more output device available. So what are the input devices? First one, keyboard, mouse, trackball, touchpad, light pen, stylus, laser scanner, pointer stick, touch screen, barcode reader, scanner, microphone, joystick. All these are the different input devices available on the screen. Keyboard, mouse, trackball, touchpad, light pen, laser scanner, pointing stick, touch screen, barcode reader. అంతే కదా, డీమార్ట్కి వెళ్తే స్కాన్ చేస్తారు కదా, బార్కోడ్ రీడర్ ఇలా పెట్టగానే మీ ఐటెం దగ్గర పెట్టగానే స్కాన్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాల్ ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్? ఇన్పుట్ డివైస్, బార్కోడ్ రీడర్ అంటారు. స్కానర్, మైక్రోఫోన్, జాయ్స్టిక్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ద ఇన్పుట్ డివైజెస్. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద జాయ్స్టిక్ అంటే గేమ్ ఆడేటప్పుడు జాయ్స్టిక్ యూజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు అవసరం లేదు, ఇప్పుడు అన్ని మొబైల్లో ఆడేస్తున్నారు గేమ్స్. ఎస్ కరెక్ట్. మెనీ ఆఫ్ ది గేమ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ హ్యాండ్స్ విత్ యువర్ మొబైల్. క్యాండీ క్రష్ ఆడుతున్నారు, ఇంకా మర్చిపోయారా? ఇప్పుడు ఏమాడుతున్నారు మరి? ఫ్రీ ఫైర్ ఇంకా ఉందా? పబ్జీ అయిపోయిందా? పబ్జీ ఎంటర్ ఉందా? మళ్ళీ ఎంటర్ అయిందా ఇండియాకు? అది అస్సలు లేదు కదా. టిక్ టాక్ వచ్చిందా మళ్ళీ? ఇంకా రాలేదా? ఎంటర్ అవుతాడట కదా. టిక్ టాక్ చే రీల్స్ జనరేషన్. యూ బిలాంగ్స్ టు విచ్ జనరేషన్? నాట్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్, రీల్స్ జనరేషన్ యూ బిలాంగ్స్ టు. మై బేబీ, my wife Usharani and completed MTech Mechanical. Myself Computer Science and Engineering, and herself belongs to Mechanical. Mechanical belongs to hardware, myself belongs to software. Combination of both, computer hardware and computer software. Forget about these two. Okay. I have two baby girls. Her names Sahasra and Trivika. Elder baby girl studying 6th class, younger baby girl studying 2nd class. Now she is doing reels daily. Compulsory ఒక రీల్ చేయండి అని వదలదు. ఆ యూట్యూబ్లో చూస్తుంది. అండ్ షీ నోస్ 5 languages. She knows 5 languages. Second baby girl knows 5 languages. I don't know which language. Japan and different language she knows. I don't know those languages. She know Hindi. She know different English languages. With the help of your Geo internet communication. Geo entered into your home, na? Geo entered into your home. Those are updated.
Still we are updating. Still we are updating, but you are updated. But always update yourself. Update yourself to the positive side. Update yourself to the positive sides. Okay? Update yourself, otherwise you are outdated. Remember this very important statement. Update yourself, otherwise you are outdated. ఇంటర్ వరకు కొంతవరకు అప్డేట్ అయ్యారు. ఇప్పుడు వేరే థింగ్ అప్డేట్ కావాలి కదమ్మా. ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకోవాలి. అప్డేట్ కాకపోతే మళ్ళీ ఇంటర్ నేర్చుకుంటారా ఎంపీసీ? సో వీ నీడ్ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ సెల్ఫ్. సి ప్రోగ్రామ్ అయిపోగానే పైథాన్ వస్తుంది, పైథాన్ అయిపోగానే జావా వస్తుంది, C++ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ వస్తాయి. అప్డేట్ యువర్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్, ఫైనల్ యూ విల్ గెట్ ఎనీ అదర్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెవెల్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. నో ఆల్ దీస్ ఇన్పుట్ డివైస్, కరెక్ట్? Next, what is the meaning of the output? Stop talking, settle down fast. Just don't discuss. Now, all of you come to your side. మధ్య మధ్యలో బ్రేక్స్ ఎందుకు ఇస్తానంటే కొద్దిగా సెటిల్ డౌన్ చేస్తారండి. మధ్య మధ్యలో కొద్దిగా వేరే డైవర్ట్ ఎందుకు చేస్తానంటే కొన్ని మినిట్స్ బ్రేక్ అవుతే మళ్ళీ రిఫ్రెష్ అవుతారు. వి నీడ్ టు రిఫ్రెష్. ఓకే, సో అవుట్పుట్ బేసికలీ మీన్స్ వాట్? గెటింగ్ డాటా అవుట్ ఆఫ్ ది కంప్యూటర్. కంప్యూటర్ లోపలికి పోయేది ఏంటమ్మా? ఇన్పుట్. కంప్యూటర్ నుండి బయటకు వచ్చేది ఏంటి? అవుట్పుట్. ఓకే, గెటింగ్ డాటా ఇన్ టు ద కంప్యూటర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్పుట్. గెటింగ్ డాటా అవుట్ ఫ్రమ్ ద కంప్యూటర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ output. Basic output device. Monitor, next. Printer, next. Yes, my voice coming from speakers now. Speaker belongs to output or input? Output. Next, headphones, next. Modem, next. Fax. Many more available. These are the only few examples are given available on the screen. These are the output devices. These are the output devices. Stop at 12:25 to 12:30. In between I'll give lunch hour, lunch break, then we'll start after lunch. Okay, come back after completion after lunch and settle down here. Shop at 1:30. Now, any doubt in between input and output? So you are giving input to the computer through input devices. Many input devices are already displayed on the screen, and all these are the which devices? Output device coming from your computer through display, through speaker, through fax, through all those printer and so on. Yes, correct? Yes. What's the last one? Third one? Storage devices. ఇన్పుట్ ఇస్తున్నారు, అవుట్పుట్ ఇస్తున్నారు, రిజల్టెంట్ వాల్యూ మనకు అవసరం అంతవరకు స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. స్టోర్ చేసుకోవాలి మెమొరీ. మెమొరీ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఇంటర్నల్ మెమొరీ, ఎక్స్టర్నల్ మెమొరీ మీ దాంట్లో ఉంది కదా మొబైల్లో. మెమొరీ లేకపోతే ఆ డాటా స్టోర్ అవుతుందమ్మా. డాటా ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ నౌ. డాటా సైన్స్ అనే బ్రాంచ్ రిలీజ్ చేశాడు JNTU. ఎస్, కరెక్ట్. డాటా నౌ వితౌట్ డాటా ఇట్ ఈస్ అ సింగిల్ అప్లికేషన్ నాట్ అవైలబుల్ in your hand, in your mobile. The data available in terms of 5 types. Data, basic data belongs to text. Okay, you are sending basic data in terms of text or numbers or image or audio, or the last one video. These 5 types of data items are available. Other than these 5 types, any data you are sending? No, na. Basically you are sending text or numbers or image or audio, voice message or video, any reel or anything. Okay, so data science, in any application all these 5 types of data items are available. Yes, correct. WhatsApp, Twitter, Instagram, in any application, so data items are available only 5. What are those? Data items are available in terms of text, numbers, image, audio and video. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? లేదు, అంతే. అవి తప్ప వేరే ఏమైనా పంపిస్తున్నారా కొత్తగా? ఉంటే చెప్పండి నాకు. Next, storage devices. I will give this one, then I'll close. I'll have to write first. Storage devices are both input and output device in one. A storage device is a place to keep data that has been processed. ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత స్టోర్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు గ్రైండర్లో వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ రెడీగా ఉంది కదమ్మా. గ్రైండర్ బౌల్లో వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ రెడీగా ఉంది కదా. ఆ వాటర్ మిలన్ జ్యూస్ దేంట్లో ఉంది? గ్రైండర్ బౌల్లో ఉంది. ఆ గ్రైండర్ బౌల్ని పట్టుకొని తాగేస్తారా? దేంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటారు? డిఫరెంట్ డెకరేటెడ్ గ్లాస్లో డెకరేట్ చేసి మీ గెస్ట్లకు లేకపోతే మీరు తాగేస్తారు, లేకపోతే గ్రైండర్ బౌల్ పట్టుకొని తాగేస్తారా?
No, the store your juice, store your outcome, and different storage devices. అంతే కదమ్మా, నేను వాటర్ స్టోర్ చేసుకోవాలంటే నాకు బాటిల్ కావాల్సిందే కదా. నా హ్యాండ్లో స్టోర్ అవుతుందా వాటర్? ఎంత కావాలో అంతే అవుతుంది, బట్ బాటిల్ అంతా వాటర్ స్టోర్ అవుతుందా? నో ఛాన్స్. సో స్టోరేజ్ డివైస్ ప్లేస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. వితౌట్ స్టోరేజ్ డివైస్ వి కాంట్ లివ్ నౌ. మీ దాంట్లో స్టోరేజ్ డివైస్ ఉందా? మీ మైండ్లో స్టోరేజ్ డివైస్ ఉందా లేదా? మెమరీ ఉందా లేదా? అరే లేదా? ఉంది కదా, ఉంది కదా. Yes, memory available. So your memory belongs to 2 petabytes. 2 petabytes of memory available in every human beings. 2 petabytes of memory available in every human being's brain. But use your intelligence, finally you are in the top level. Use your intelligence to the positive side, finally you are in the top level. So petabytes ante ennamma? 1 byte ante ఎన్ని బిట్స్ ఎవరికైనా గుర్తుందా? రాసుకోండి ఒకసారి. ఇది రాసిన తర్వాత రాద్దాంలే, ఇది రాసిన తర్వాత రాద్దాం. ఎస్, ఐల్ గివ్ ఆల్ దోస్. ఫస్ట్, a storage device is a place to keep data that has been processed so that it can be retrieved at a later time to be used again. అంతేకమ్మా, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను, ఎప్పుడంటే అప్పుడు యూజ్ చేసుకొని తాగేస్తాను. స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. ఆల్ ద స్టోర్డ్ కంటెంట్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ ఫ్రిడ్జ్. ఎస్, కరెక్ట్. మీకు అవసరం ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేసుకుంటారు. హార్డ్ డిస్క్, ఫ్లోపీ డిస్క్. మీరు హార్డ్ డిస్క్ స్టిల్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఇన్ యువర్ డెస్క్టాప్, ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్, బట్ ఫ్లాపీ డిస్క్ అవుట్డేటెడ్ వన్, సిడి అవుట్డేటెడ్ వన్, డివిడి అవుట్డేటెడ్ వన్. వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ ఆల్ దీస్ త్రీ. సిడి, ఫ్లాపీ, డివిడి యూజ్ చేయట్లేదు. వీఆర్ యూజింగ్ ఫ్లాష్ మెమోరీస్. వాట్ ఆర్ దోస్? పెన్ డ్రైవ్స్. పెన్ డ్రైవ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడు పెన్ డ్రైవ్ కూడా అవసరం లేదు, అంతా క్లౌడే. సో మై డొమైన్ బిలాంగ్స్ టు క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ. My strong domain in my research area, in my doctor of philosophy in PhD, cloud security, cloud computing plus network security, that is equal to cloud security. I registered my PDF after completion of my PhD in Spain. I registered my PDF also. I registered my PDF also after completion of my PhD in the month of February in Spain. PDF after PhD we are doing. PDF stands for, it's not a file name, post doctorate fellowship. PDF stands for post doctorate fellowship. So but PhD belongs to only the top and highest level degree in one human being's life. In one human being's life, doctor of philosophy belongs to the honored one, honorable degree. PDF belongs to only the small course, that is 14 months course, 1 year course, but PhD belongs to one human being's life course. It's not a degree, it's not a certificate, it's a honored degree. That's the reason after completion of PhD, so we need to award the doctorate degree in front of, on the stage, in front of chancellor ముందే తీసుకుంటారు. బీటెక్ అయిపోయినాక ఎంటెక్ అయిపోయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా మీకు సర్టిఫికేట్స్ ఇస్తారు, కానీ పిహెచ్డి అయిపోయిన తర్వాత మాత్రం need to receive via doctor of philosophy degree in front of chancellor only, in between chancellor and vice chancellor. Always in every state we are having chancellor to all the universities. ఐఐటి అయినా ఏదైనా ఒక స్టేట్లో ఉండాల్సిందే. ఐఐటి హైదరాబాద్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? తెలంగాణలో ఉంది. ఐఐటి హైదరాబాద్లో కాన్వకేషన్ వెళ్ళాలంటే కంపల్సరీ మళ్ళీ ఛాన్సలర్ వెళ్తాడు. జేఎన్టీకి వెళ్ళాలంటే ఛాన్సలర్ వెళ్తాడు, గవర్నర్. గవర్నర్ బిలాంగ్స్ టు ద ఛాన్సలర్ ఫర్ ఆల్ ద యూనివర్సిటీస్. ఇన్ ఎవ్రీ యూనివర్సిటీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వీసీ, వైస్ ఛాన్సలర్ ఉంటాడు, ఛాన్సలర్ ఉండడు. ఓకే, అది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. ఇన్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్, నాట్ ఇన్ ప్రైవేట్, ప్రైవేట్లో కూడా ఉంటారు. ఇన్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ జేఎన్టీ కాకినాడ అండ్ సో ఆన్, వీఆర్ హ్యావింగ్ వైస్ ఛాన్సలర్, ఛాన్సలర్ ఉండరు. ఓకే, వైస్ ఛాన్సలర్. ఛాన్సలర్ బిలాంగ్స్ టు, ఫర్ జేఎన్టీ కాకినాడ బిలాంగ్స్ టు ఏపీ గవర్నర్. ఓకే, జేఎన్టీ కాకినాడ కాన్వకేషన్లో ఎవరు వస్తారమ్మా అయితే ఛాన్సలర్గా? గవర్నర్, ఏపీ గవర్నర్ వస్తాడు. తెలంగాణలో జరిగితే తెలంగాణ గవర్నర్, తమిళనాడులో జరిగితే తమిళనాడు గవర్నర్. ఎవ్రీ స్టేట్ హ్యావింగ్ ఇట్స్ ఓన్ గవర్నర్ నా. సో దట్ గవర్నర్ బిలాంగ్స్ టు ఛాన్సలర్ ఫర్ ఎవ్రీ యూనివర్సిటీ అవైలబుల్ ఇన్ దట్ స్టేట్, గివింగ్ డాక్టరేట్ degree to all those people. Okay, now I given floppy disk, CDs. Just write in your notes,
1 byte, BYTE, 1 byte equal to how many bits? 1 byte equal to 8 bits. 1 byte equal to 8 bits. Right? 2 bytes equal to 16 bits. 16 bits. Reverse చేద్దాం. 32 bits equal to how many bytes? 32 bits equal to how many bytes? Divided by 8 na. 32 bits equal to how many bytes? 4 bytes na. Any confusion? No, you already available in your hand. One formula, 1 byte equal to 8 bits na. Reverse చేసినా మర్చిపోదు, కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. Now tell me, 2 power 0, A power 0, Srikanth power 0, your power 0, 1 కదా. So 2 power 0, 2 power 0, speak loudly na. 1, 2 power 1, 1 na. 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5, 32, 2 power 6, 64, 2 power 7, 128, 2 power 8, 256, 256, 2 power 8, 2 power 9, 512, 2 power 10, 1024. Remember here up to 2 power 10 at least. Start from 2 power 0. 2 power 0, 1, 2 power 1, 2, 2 power 2, 4, 2 power 3, 8, 2 power 4, 16, 2 power 5, 32, 6, 64, 7, 128, 8, 256, 9, 5, 12, 2 power 10, 1024. Remember up to 2 power 10, okay? 2 power 10 equal to 1024 equal to, right, 1K. Right, all of you? 2 power 10 equal to 1024 equal to 1 kilo. Just don't write byte or bits. Just write 2 power 10 equal to 1024 equal to 1 kilo. 1 kilo. Kilo అంటే ఎంత అమ్మా? కిలో అంటే ఎంత? 10, 100, 1000? Yes, I think everyone knows. Right in the next line, 1K equal to 1000 equal to 10 power. 10 power ఎంత? 3, right, all of you. 1 kilo equal to 1000 equal to 10 power 3. 1 kilo equal to 10 power 3. Yes, correct? 1 kilo equal to 10 power 3. 1 mega equal to mega అంటారు ఇప్పుడు మెగా స్టారా. 1 mega equal to 10 power 6. All of you right. 1 mega equal to 10 power 6. 1 giga GB అంటాం కదా. 1 GB 2 GB అంటాం కదా పెన్ డ్రైవ్ ఆర్ ఆడియో. Giga equal to 10 power 9. Giga equal to 10 power 9. 1 TB 2 TB హార్డ్ డిస్క్ అంటాం కదా. 1 టెరా ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు చెప్పండి వస్తుంది ఇక 10 power 12. Yes, correct. 1 kilo 10 power 3, 1 mega 10 power 6, 1 giga 10 power 9, 1 tera 10 power 12. Just remember up to 1 peta, up to 1 peta. Your brain remembers, your human being brains remembers up to 2 petabytes of storage. 1 kilo entamma 10 power 3, 1 mega 10 power 6, 1 giga 10 power 9. Right, correct? 1 tera, 1 TB, 2 TB antano. 10 power 12, 1 peta. Yes, last one, 1 peta, 10 power 15. Just remember up to 1 peta, 10 power 15. 10 power 3, 1 kilo, 10 power 6 mega, 10 power 9 giga, 10 power 12 terabytes, 1 petabytes ante 10 power 15. Remember up to this. Okay? Remember up to this. Stop there. Take a lunch break. Come back after